Why is this music such a jam? Okay, so last night before I actually went to bed, I did some unlocking. Didn't explore, but I did. So I did unlock this and did this on stream last night, but unfortunately this wasn't the one that I want to do, or the one that I should do, because I am not intentionally trying to farm this set, because I'm pretty sure this set is going to be for Qingxiao, so I should have done this tacit field instead of the other one. But you know, 2020 hindsight, or hindsight 2020. In the meantime, yeah, because I found out about this, I came over, unlocked this, unlocked that, saw this, and then I did that last night, so might as well do it again. I'm kind of hoping that the main story tonight isn't going to take 3 hours, but who the hell knows? Because I do kind of want to do some Gamma. But yeah, if Act 2 is going to be like another 3 hours, we're not gonna have time tonight for Gamma, unfortunately. I'm hoping I can just kill these guys without switching off Hymus. Yeah, if we can't do Gamma today, then I guess there's always tomorrow. Oh, I got a new Echo. Nice. Well, stamina is almost full. Might as well. Is there like a... Aha, okay. All right. One more time.
実行限界プレドクロ有効化構造をお渡しします勝利を追い求めてついてこい回って光の刃よ大役を立ってプロジェクション羽よおいで星よ明日に満ちしるべよ滅ぼしてコンバージェンスガレージロックオン今こそ救済の時I should use these at some point, huh? Well, I'll use them when I have to, I guess. I should. Oh god. There's a lot more quests now. Okay. Still need to do the dailies. Yeah, let's do that. Gotta get the weekly battle pass mission done. Awesome. Okay. Is this the basically Vampire Survivors mode for Wuwa? I sort of kind of remember that being a thing. God, I hate that this red dot is just always here. Jesus. Okay. Well, I guess I'm just gonna do this quote-unquote quest real quick. Hopefully gets rid of that dot. And then it's main story time. I don't think I'm gonna be reading this. Yo, can I like not? Okay. Cool. All right. Focus mode. Did I see? No, I didn't. For some reason, I thought I saw Luke for a second. Okay.
I don't know how to get back to whatever that like that screen is that like tells you like where in the timeline you're at. I know last night I was asked to choose between Suisui POV and Rover's POV. And I'm pretty sure it said something about like you can come back and view it at any time. I just don't know if that's like after the quest or what. Because I do not know how to get back to that screen. But yeah, I just chose Rover's POV because I was hoping that by choosing Rover's POV, I would actually be able to like explore and unlock some of these points real quick, spend my stamina, which it did. I don't know if it would be the same thing if I chose Suisui's POV. いや、もう一人仲間がいたけど、あなたと出会う前にはぐれたの。生き隠れの霧の影響か。彼女のことが心配ではないのか。もちろん心配はしてる。ただ、彼女と約束したから、いざという時を除いて本来の目的を最優先するって。彼女もなかなかの腕よ。生き隠れの霧くらいなんともないはず。そうか。私たちも急ごう。Hello? Okay. Alright. これは誰かが大量の機械と戦ったようだな。残骸の痕跡はヤンヤンが残したものみたい。そうか。ではそこに残された周波数を追えるはずだ。ヤンヤン、もう少しだけ待ってて。この機械のコアはアブ。どうしたんだ？ Want some snacks? Don't you think it's like a giant? What are these responses? どう見てもまずそうだぞ。我のお腹はゴミ箱じゃないぞ。Well. それじゃあ仕方ないな。ヤンヤンのためならお腹を下すことになっても大丈夫だ。やっぱりまずいぞ。I feel like Abby's facial expressions have gotten better. 何か分かった？説明が難しいな。この周波数はあまりにも複雑すぎる。イメージで言うと無数の複雑な公式が絡んでいて、一目見ただけでめまいが起きるような。ちょっとおかしいぞ。
たくさんの数字以外にものすごい量の感情も感じたな。怒り、悔しさ、絶望。機械にはそんな感情ないはずだけど、もしかしてそれが機械を異常にさせた原因？ネガティブな感情をたくさん消化したせいでお腹の調子が悪くなった気がするぞ。とりあえず休むから何かあればまた呼んでくれ。この感情は埋め込まれたものなのか、それともその先ほどのは一体。アブのこと？あの子は私の恩返で食べるのが得意なの。どうもこれ以上聞かない方が良さそうだ。I guess I'm still a little bit confused because I thought originally when they were describing this place, they said that the cages that were used to trap the TDs like were 機械 then のコアに used 人間の感情のようなものが入ってるだなんて to make the 私 auto も初めて puppets. 聞いた。天候にとって機械の技術は原法上と同じように採取のブラックボックスのようなものなんだ。 But then the guy who is, I'm pretty sure is the villain, I think he alluded to the fact that he has been using resonators slash resonators' tacit marks as like the base to make auto puppets. I'm not sure which one is true or if they're both true. I'm still a little bit confused on that. 戦闘の痕跡がここまで続いているとは。ヤンヤンが一人で。気をつけて、この機械たちまだ動けるみたい。Hmm. 行こう。よっ。これも音の力ね。いや、その力使わせてもらう。大丈夫？ああ、ここ数日共鳴能力を使い続けたせいで少々疲れていてな。それにしてもあなたは常に余裕があるようだ。ラハイロイで人型の兵器と戦った経験があるからね。え？影に潜んでる危険よりも戦闘は簡単な方。一体どんな過去を持っているんだ？ Wouldn't you like to know? 行こう。任せて。行こう。これも音の力ね。よっ。影に溶ける。静寂に沈め。誰かがここで手当てをしていたみたい。ヤンヤンだね。怪我をしてる。ここにはそう長くとどまっていない。ひどい怪我ではないはずだ。一体どれほどの機械と戦っていたんだろうか。機械は人間を襲うとはいえ、ヤンヤンがわざと機械を煽るはずがない。きっと
何か情報をつかめたんでしょう。もしかすると機械の暴走に関連したことかもしれない。地面にある痕跡は運白機器だ。ヤンヤンは運白機器に乗って剣天の構えまで行ったんだろう。このまま追うよ。Yeah, the only way I know how to get to this is pressing the button when it pops up. Oh, I see. This 風はヤンヤンだよ。ヤンヤンが残したもの。これはヤンヤンの運白機器。しかしヤンヤンの姿はない。これはヤンヤンの。まさか今になって招かれざる客が来るとはな。ひょっとしてあの愚鈍な娘の良縁に導かれてきたのか。お前は。おお、高原騎士に生き残りがいたとは。あの鎮元式の実力を軽く見すぎたのかもしれないな。ヤンヤンはどこ？ヤンヤン、そんな名前だったのか。本来は偉大な実験の一部になれただろうに、残念ながら自ら破壊の道を選んでしまった。面白い。黒い髪に金の瞳、あの赤い服の女の言ってた通りだ。惜しかったな、世界を救う気でいる英雄よ。お前は来るのが遅かった。 Was he talking about Frolova? 実験は間もなく最終段階に入る。その時になれば原宝城という最種のおもちゃ箱が真の価値を見せてくれるだろう。頼む、何か使えるものは。Uh-huh, yep. Oh, hopefully me opening that menu didn't disrupt the あいつが機械の暴動を引き起こした黒幕だな。追うよ。絶対に逃がさないで。
あいつはあなたを知っているような口ぶりだったが、会ったことがあるのか？いや、知らないよ。赤い服の女って、まさか Yeah. フラクトシデスの観察。 Flova. Also, that thing just standing there Iko. is... I don't know if that's supposed to be there or what. Makasete. Oh, these guys heal. Interesting. これも音の力ね。 Alright. Good thing I saved my resonance energy bar. 静寂に沈め、影に溶ける。握った。やる。これも音の力ね。あの人たちは。人をヒューローの中に閉じ込めるとは。早くみんなを救出しよう。ありがたや、ありがたや。一時はどうなるかと思ったわい。あなたは今週の父さんで会ってる。おお、これは漂白者ではないか。よかったの。漂白者が助けに来てくれるとは。あなたたちがヤンヤンから聞いた今週の行方不明になっていた人たちか？ヤンヤンじゃと？彼女もここに？それは、はあ、話が少し長くなりそうじゃ。わしはもともと無臭の親戚の家に行こうとしてたんじゃが、憲法誓いを通りかかった時、お面をかぶった連中に出会っての。あ、そうじゃった。わしらだけじゃなく、憲法誓いのさまざまなところに住む人々もさらったようじゃ。あいつは何を企んでいるんだ？そりゃいるとも。二人には急いでもらいたいのじゃ。工場の奥まで運ばれた人たちもいたんじゃが、そこから姿が見えなくての。わかった。できるだけ皆を救おう。I really hope Kuro improves the open mouth of NPCs in the future. Like, I hope it's not just like a swap the image on the face from open mouth to closed mouth and repeat that a bunch of times. I hope it's like actually they improve it so that it's actually like, you know, the character model physically opening and closing their mouths when talking. Oh god. Technical question Hui Huan has raised a while back, actually worth looking into. No one at Zhoujun Atelier or Huaxu Academy has approached it from that angle. Should find some time to discuss it with him, but I can't let it slow down my experiments. Pity we don't share the same details or ideals. If I could bring him on board, we get twice the results with half the effort. New artisans from the Ministry of Development are completely useless. They don't even have basic skills, no idea how they pass the exams. At least their attitude is decent, or they respect knowledge. Not a total lost cause. Compile a handbook for them, save them wasting my time with questions. Facts of this, lawless fanatics approached me countless times. Do they really think I'll become their lapdog? Ridiculous. Their network could be useful for my research. The timing is perfect now. Not a single step can afford to go wrong. Next time I see that woman in red, I won't turn her away immediately. No harm in hearing what she has to say. Oh, okay. Experiment logs.
Compilation and restructuring of reverberations. I've completely mastered it now. There are no more useful samples left in the blade puppets. Time to move on to auto puppet kernels. Intact kernels are hard to come by. Might need to create a few incidents. Still no progress on cracking the auto puppet kernel code. Expect nothing less from the Sentinel's technology, even though nearly 2 centuries have passed. In her eyes, humanity's understanding of mechanics probably isn't any different from a toddler learning to walk. Every attempt so far has failed. Is using reverberations to control auto puppets a dead end? No, impossible. There's no mistake. This tacit mark, this ability must mean something. Using reverberations to blank the auto puppet kernels. Finally stabilizing. But maybe I can push further. By fusing and stitching different reverberations together, could I multiply the efficiency? Maybe I can do more than just blank auto puppets. Maybe I can make them even stronger. Reverberations collected from blank don't fuse well. Leftover blank is too strong. They end up just repelling each other. You need a mild, gentle blank to act as a sort of glue. In that case, the reverberations from blank are useless. I have to find a way to collect others. People who have lived quiet lives untouched by war or disasters might carry the exact materials I need. So this guy is just searching for meaning in his tacit mark, and that's like, I guess, part or one of the reasons why he's doing all this. Okay, all right, dude. Didn't even press the button, but okay. 自分たちで何かを変えられるとでも思っているのだろうか。根拠のない自信は傲慢とも言う。お前たちの動きで私の計画が揺れるようなら、この場に姿を現すと思うか？Hey, young. 行け、ここは私に任せてくれ。 She split that box in half, even though she didn't know if there was someone inside or not. だが、これくらいの変数など俺の手のひらの中。飛んで火にいる夏の虫になりたいのならば、望み通りにしてやる。Okay. 来るといい。こいつを倒してみろ。誰かを救おうという妄想だけがお前たちの唯一の成果となるだろう。Probably rushed that a little bit. There was probably more dialogue than I missed. Alright, boss time. Am I able to look at this? I think things are still moving in the background. Perhaps. Oh. I'm using other abilities. Bro, I can't even get close to it. What do you mean?
guess you're just supposed to fail. Electro rover? Oh. Well, here we go. Will remain in the Apex Resonance state throughout this battle. Cast the skill to unleash combined abilities of Spectro, Havoc, and Arrow. Must every power. Okay. Oh. Interesting. So what I'm doing now is just spamming the E button. Ow. Man, I think that ultimate is the best yet for Rover.
私はここにいる。そうですか。少し想像より早かったですね。私の想像よりは遅かったよ。ごめんなさい。私にはあの人を止められませんでした。私たちには止められなかったでしょ。そうでした。今週で歯科に会いませんでしたか。彼女は大丈夫ですか。この前残像と戦った時に怪我を。よかった。もうこんな無茶はしないで。気づいたら身についていた悪い癖と言いましょうか。常に遠くを漂白してる憧れの人がたくさんの冒険物語を送ってくれてたので、この癖を直すには少し時間がかかるかもしれませんね。でも漂白者さんの言う通りです。帰ったらちゃんと皆さんに謝らなくては。それとごめんなさい、漂白者さん。心配をかけてしまって。もうなくさないようにね。二人とも Yeah, get a room, you two. Jesus. りょうさん、あなたも。先ほどからずっといるんだが。無事だったか、ヤンヤン。ええ、私は大丈夫です。りょうさん、皆さんは無事に撤退できたでしょうか。ああ、おかげさまでな。ガンロウとメイイクの姿が見えない。おそらくすでに。ごめんなさい、りょうさん。私はいいんだ、ヤンヤン。他の人はさておき、私に謝る必要はない。全部私のせいだ。責任は私に取らせてくれ。機械の暴動を引き起こした黒幕がいなくなった以上、今度は対策を練らなければならない。そういえば先ほど印を送ってきた鳥、漂白者さん、もしかして姉さん。なるほど。どうやらあなたの仲間は別の場所でも収穫があったようだな。であれば私たちも原宝城に戻ろうか。剣天の構えの出来事を
提言営長に報告しなくては。先ほど助けた平民たちを安全な場所に連れて行く必要もあるだろう。私も賛成します。皆さんが集めた情報を一度整理しておいた方がいいでしょう。All right. Is there like oh, I was going to ask it that if there is like a tutorial in there explaining how to access that page again.漂白者さん、この前までラハイロイにいたのでは？どうして急に？あなたからの手紙を受け取って一度帰ろうと思ったの。ただ今週に着くなり一連の事件が起きて。ということはまた私が漂白者さんを面倒ごとに巻き込んでしまったみたいですね。慣れてるから大丈夫だよ。それにヤンヤンが無事でよかった。原宝城はすぐそこにあるみたいです。ええ、町は今どんな状況なんだろう。漂白者さん、どうしたの？いえ、伝え損ねた言葉があるのですが、今さら遅いような。大丈夫だよ。遠慮なく言って。では、お久しぶりです、漂白者さん。久しぶり、ヤンヤン。Alright, so you have to do both. Alright, cool. Cool. この霧、本当に変ね。水餃子、大丈夫？どうやら人の感覚器官にだけ影響してるようね。水餃子、出られる道を探してちょうだい。Okay, gonna 311 energy regen, 40 crit rate, 164 damage, max HP by 12, liberation restores 8 Concerto, inflicting Glacio Chafe grants no taint for 6 seconds. Applying healing grants ripples. If wielder has both, while on the field, next outro grants both effects for 6 seconds. When wielder has both, attack of all nearby resonators increased by 20%. 20% for 6 seconds? Am I reading that right? Am I reading that right? 20% for 6 seconds doesn't seem that great. It's too short. Assuming I'm reading that right, but I could be wrong. We are using Rejuvenating Glow. I'm pretty sure the new set is her best. Holy fuck.
Uh-huh, sure. What the fuck, man? What is... Okay. Very supportive. Or not supportive. It's supposed to be supportive, but like very defensive. This literally is like the first... Okay, man. This glossary for Ceaseless Landscape is literally the entire description for the Liberation. That's funny. There's a stack limit of negative status. But specifically for these four. Electro Flare does kind of the same thing, but specifically for Electro Rage. Okay. %, all damage amp. Every 1% of Suisui's ER over 200 deals more damage, up to 12% more damage. So 25% damage amp, another 12% more damage amp. And then an attack increase. 50%. But it seems like this attack increase is only for resonators that consume negative status or electro rage. Which means
Um, I think that New Yang Yang consumes Havoc Bane, so that would apply to her, and then any future characters that consume Negative Status or Electro Rage. I don't know if don't know if Qing Xiao would benefit from this, because pretty sure this is it doesn't matter which set she's going to use, like none of them mention Negative Status in the set piece. So even if I pair her up with Qing Xiao, she's not gonna get the 50% attack boost, which is unfortunate. やっと出られたわ。漂白者とははぐれちゃったよね。この霧で山門に通じる道が封じられた。意図的ね。位置測定装置は異常なし。漂白者なら無事に出られるはずだわ。ひとまずこのまま進むしかなさそうね。My question is, why is there an invisible wall here? 水の流れよ。 It's very weird. And there's an invisible wall here. The fuck? That's very confusing. This この村は残像に破壊された痕跡が見られるわね。怪我人や亡くなった人は見られない。事前に村人を撤退させたんでしょう。ここにも前と同じ霧が。念のため迂回して進んだ方が。これはSo there was like an update, a small little like update slash hotfix patch for Wuwa tonight. Before I got on, I was hoping that would have fixed the flickering, but
もよってこんな時に。Oh shit! It's this dude. Qingran? おい、こっちだ。そう長くは牽制できねえ。死にたくなけりゃ霧の中へ入れ。 Honestly, not the voice I was expecting for Qingran. I imagined he would be much more, his pitch would be like a lot lower than that. He would sound a lot more like edgy. Oh, hi Shrubs. Imagine a 7-ton hunk of metal coming down on you. You take out a paper fan. Listen, it's not a paper fan, okay? It's a water fan. Ooh. Hora, 持ってろ。これがあれば霧に邪魔されねえ。前に無臭で占いをしてる人から買ったもんだ。人を集中させ、落ち着かせる効果があるんだとよ。Man, the flickering ペ is テン師かと思ったが、案外よく聞いてな。 really bad here. <sighs> やっと来たか。なかなかやりづれえ仕事だぜ。原法地いがこんなに混乱してるって知ってりゃ、師匠の奥方が言ってた通り、死金を稼いだら逃げるべきだったな。あなたは？おいおい、自分が雇った人まで見分けがつかないとか言うなよ。それとも猜疑心が強いのか？さすがにねえか。ほらよ、ひょうたんなら持ってるぜ。あらかじめ特定の周波数データを埋め込んでおけば、近づくとデバイスが光り出す。あなたが提灯下げの化け猫？ Hat of the Netherland. ああ、あんたが例の花織の長命だな。ずっと本当の顔を見せてくれねえくらいだから身分を明かせねえんだろ。なんで今よりにもよって原法地いに来てるんだ？原法地いに起きてること、あなたなら何か知ってるはずよね。 He looks too useful to sound つまり scary. Looks こ like a の機械 teenage たちが急 delinquent. に暴れ出したのは宅金堂のやつらが関与してるって言いたいのか？まあ無臭の方じゃ宅金堂の同種過幹会が動いてる様子はねえな。っていうか彼女は原法地いのことなんか気にしてねえような気が。ここ10年の間に宅金堂が天候に送り込んできた人なら調べがついてる。一部を除いてな。おっと悪いな。これ以上喋ったら俺の飯の種がなくなっちまう。それよりあんたの手紙に書いてある通り、この無印閣の構造なら把握済みだ。他に用がなけりゃ俺は行くぜ。まだ仕事が控えてるからな。少し待ってちょうだい。最後にもう一つ。青い帽子をかぶった髪の先に羽が生えてる女の子、近くで見てないかしら。そんな目立つ子を見てたらきっと忘れねえはずだ。悪いが見覚えはねえな。
そう。どうした？大事な人なのか？私の妹よ。あの子はここに来るべきじゃなかった。それに私も本来ここに来るべきじゃなかったわ。こんな俗語もあったろ。なんて言ったっけな。いくらお偉い裁判官でも家族の揉め事は裁けないとか。ましてや俺は裁判官じゃねえからな。もう俺に用事はなさそうだな、花織の長明さんよ。これで失礼させてもらうぜ。無陰閣に入りたけりゃ真北の陰気のすだれに入り口があるぞ。中で人か何か探すつもりだろうが、ここまで準備してきたからには中途半端に諦めない方がいいと思うぜ。I think I'm gonna try and update my drivers. 何かを失うんじゃないかって心配すればするほどせっかくのチャンスを逃しやすくなるからな。おっと、我ながらいいこと言うじゃねえか。忘れないうちにメモしとかねえと。Alright, I'll be honest, the guy character when he was 本当に姉失格ね。 when he was drip marketed and I saw him in the new Wuwa trailer, I think my interest in him was at like ところへ向かいましょうか。 maybe like an 8 out of 10. With the voice now, it's dropped. I'm sorry, but it has dropped to maybe a 6. But yeah, I don't know if it's like a game problem that it's flickering or if it's like an outdated driver problem, but I am going to quit Wuwa real quick and update my drivers. I did download the driver while listening to that cutscene. Hopefully I don't need to do a restart if I do express installation. And hopefully it doesn't like break OBS or something. Yeah, I guess I'm gonna go take like a 3 to 5 minute break while this shit is updating. So I guess I will BRB.